which is actually the day that was created by World Hypertension League. You will be wondering, what is this World Hypertension League? It is an organization which has got about more than 80 national hypertension societies across the globe. And this mission of this World Hypertension League is to detect hypertension, screen people for hypertension diagnosis, and then detect complications, and then treatment according to the complications what the patients are facing. At the same time, they would like to concentrate on lower middle income people, middle income countries and middle income countries. They would like to concentrate on that and identify who are the people who are suffering from high blood pressure, and then estimate the problem or burden on that particular society or the particular country. In fact, the World Health Organization had come out with the data that nearly 32% is the prevalence of hypertension in our country. 32%. 32% in males and 31% in females, and overall it is 32% in males. In fact, in our country, the mortality is also higher. Mortality in the sense people who are dying due to uncontrolled high blood pressure. If there is an uncontrolled high blood pressure, what are the things that can happen? For example, a patient who has got an uncontrolled hypertension, he is at risk of developing stroke, he is at risk of developing heart attack or heart failure or kidney failure. Or sometimes the blood vessels which are going to the limbs can also get occluded, and he will also end up in a complication like peripheral arterial disease. In addition, sometimes no patient can seek advice, mainly for the brain involvement in the form of encephalopathy, or in the form of confusion or some sort of dementia, what we call as a forgetfulness. He is likely to forget many things. For example, a patient who has an uncontrolled high blood pressure, if he is an elderly person, you can always say, oh, he has become old, that is why probably he is forgetting many things. But in our practice, we have seen people who are in the middle age, when their blood pressure is not under control, we have seen them developing this sort of forgetfulness, what is called as dementia. In fact, I need to tell you, if we are seeing patients at that stage, when they have a problem of uncontrolled hypertension, our aim is to improve the brain function by controlling the blood pressure. If you control the blood pressure, it is possible to bring down the attacks of forgetfulness and the patient become normal. So in case the blood pressure is not controlled, it's going beyond the controllable levels, I think the patient has to undergo a procedure which is now developing procedure, and of course it is also approved by the FDA. In the sense, it is called renal denervation therapy. There are some few nerves which are actually very near the renal artery or the blood supply that is going to the kidneys. People will go through the catheter and then reach the kidney, reach the blood vessels, and then try to, what we can say, by laser or by ultrasound, they will stop this sensation of nerves supplying to the kidney. Thereby, the blood pressure comes down. After a period of 1 month only, the blood pressure will settle down. And people have done studies, and they had also had a follow-up of those patients who had undergone this surgery or procedure, even a long-term follow-up of about 4.3 years or so, and they are all doing well with no elevation of blood pressure. I am just trying to talk to you about the blood pressure which becomes uncontrolled. Whatever drug that you are taking, 1 drug, 2 drugs, 3 drugs, 4 drugs. We have given sometimes, some patients may require 5, 6 drugs also. The blood pressure is not coming under control. What is the solution for it? The solution is now upcoming. It is also being done by in many centers in our country. Slowly the procedure is getting picked up. But that is not important as far as the blood pressure detection is concerned. Our aim is to screen people for high blood pressure. The screening should be done properly. How to measure the blood pressure? For example, people are measuring it here. In this situation, in a school where we cannot have a lot of amenities, so you may not be in a position to make the patient comfortable. The patient has to be comfortable, the back should be supported, the arm should be supported, the mid-arm should be at the level of the heart, and the BP cuff, it should be the size that should be selected for obese fellows or a thin fellow. So it should be very, very specific in selecting the cuff size also. Then the measurement of blood pressure can be done only with the modern instruments. Like, for example, there are instruments which are actually showing the readings by electronic reading. So that is called semi-automated or automated oscillometric BP apparatus, which is now available. All of us are actually trying to measure the blood pressure, only that. Not the good old machine
where the doctors used to measure the blood pressure by raising it and then auscultating it, the mercury goes up. The mercury is the one that should be taken away because it is considered as an environmental problem. So people are not using mercury for measurement of blood pressure. Mercurial apparatus is now out of vogue. So I am just trying to tell you there are a number of instruments which need to be updated, which need to be probably validated, and that should be approved by the government also sometimes if they are using it in the government hospital. In the private hospital also, the machine that is bought about 3 years back may not be the same machine that can be used for the patients who are now seeking advice. So that is about the measurement of blood pressure. So what is normal blood pressure? 120/80 is a normal blood pressure. If anything goes beyond 140/90 in our country, that is considered as high blood pressure. I will tell you, in America, 130/80 and above is considered as blood pressure which is elevated. You need to be very careful to implement lifestyle changes. These are things which are required. If you don't adopt the lifestyle changes, or the patients are not receiving enough advice from the doctor, or is not doing the lifestyle measures to bring down the blood pressure, probably he will go in for the complications, including elevated blood pressure going to the stage 1 or stage 2 hypertension, high blood pressure. So blood pressure need to be detected properly, need to be diagnosed properly, and need to be evaluated properly why the blood pressure is occurring in a younger individual. In fact, we did a study with the cooperation of another pharma industry. In fact, we had screened about 64,000 people. In that, about 52,820 people were actually came for regular follow-up. In the course of 2 months, we were able to see the blood pressure rise even between 20 to 39 years old people. It is high. So younger people are now getting this problem. Why? Number of things are actually responsible for elevated blood pressure or high blood pressure. There are people here who had cooperated with me for so many years, and they are all specialists in their own field. They are going to share their opinion with respect to the elevated blood pressure, the stage 1 blood pressure, what are the lifestyle modifications that one has to adopt to bring down the blood pressure. To my right, Dr. P. Soundararajan. He is a nephrologist of this country and incidentally husband of Dr. Tamilisai Soundararajan. So he is a nephrologist. So he is here to tell something about the blood pressure and the kidney. Have any language? ரத்த அழுத்தத்தை பற்றி நாம் ஏன் இவ்வளோ கவலைப்படணும்னா, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதம் 17ஆம் தேதி உலக ரத்த அழுத்த நினைவூட்டுதல் தினம். நினைவூட்டுறது ஏன் முக்கியம்னா, இது ஒரு சைலண்ட் கில்லர் டிசீஸ். அமைதியாக இருந்து ஆளை காலி பண்ணிடும். ஏன்னா ப்ளட் ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது. ப்ளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறது வந்து நம்ம இந்த நம்மளுடைய பாப்புலேஷனில் நம்ம 30 பேருக்கு 30லேருந்து 32% இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறது வெளியே தெரியாமல் இருக்கிறத நம்ம கவனிக்காமல் விட்டால் பெரிய டேஞ்சர் என்ன ஆகும்னா, ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்ததுனால முக்கியமான உறுப்புகள் பாதிக்க ஆரம்பிக்கும். குறிப்பாக இருதயத்தை பாதிக்கும், அவங்களுக்கு திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம், சிறுநீரகங்களை பாதிக்கும், கண்ணை பாதிக்கும், நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கும், ஸ்ட்ரோக் வரலாம், பேரலிசிஸ் வரலாம், ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம், கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம். இது எல்லாமே வந்து ப்ளட் ப்ரெஷரை கவனிக்காமல் விட்டா. கவனித்தவங்களுக்கு கூட முறையானபடி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். நேரத்தால் இதை சொல்கிறது உண்டு, 50% பேருக்கு ப்ளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறது வெளியே தெரியாது. 50% பேரில் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் 50% பேர் தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறவங்களும் 50% பேர் தான் ஒழுங்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, முறையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. முறையான ட்ரீட்மெண்ட்னால் ரெகுலராக மருந்துகளை சரியான நேரத்தில் சரியான அளவில் சாப்பிட்றதோட, அதை தவிர நம்ம உணவு கட்டுப்பாடு, குறிப்பாக உப்பை குறைச்சிக்கிறது, ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, புகைப்பிடிக்காமல் இருப்பது, மதுப்பழக்கம் இருந்தால் விட்டு ஒழிப்பது, தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு கோவப்படுவது, மனதை இறுக்கமாக வைத்துக்கொள்வது, ஸ்ட்ரெஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது, மனதை இலகுவாக வைத்துக்கொள்ளாமல் எதுக்கு எடுத்தாலும் கோவப்படுவாங்க. சில ஆஃபீஸில் போனால் சில பாஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, வர்றவங்கட்டெல்லாம் கத்திட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தான் சீக்கிரம் வரும். அது மாதிரி மனதை இலகுவாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லோரும் மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேணும். அதுக்கு தான் வந்து இன்றைக்கி யோகா அப்படிங்கிறத நம்ம நாடு வந்து அந்த காலத்துலேயே அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. யோகா கலை, அது வந்து ஒரு ஒன் வே ஆஃப் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் மைண்ட். அது மாதிரி நான் ஃபார்மகலாஜிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறது, உடல் எடையை குறைச்சிக்கிறது, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, யோகா பண்ணுறது,
இந்த மாதிரி நான் சொன்ன பழக்க வழக்கங்களை விட்டு ஒழிப்பது, இதன் மூலமாக நம்ம பிளட் ப்ரெஷரை சரியாக எடுத்துக்க முடியும். எல்லாருக்குமே நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் தான் நினைக்கிறோம். ஒவ்வொரு முறையும் பிபி பார்க்குறதுக்கு ஒரு டாக்டர் வீட்டில் போய் உட்காந்து 1/2 மணி நேரம் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி உட்காந்து ஃபீஸ் கொடுத்து வர முடியாது. அதனால் நம்ம எல்லாருமே வீட்லேயே வந்து ஒரு பிளட் ப்ரெஷர் அப்பாராட்டஸ் வாங்கி வச்சுக்கணும். பிளட் ப்ரெஷர் அப்பாஸ் இப்போல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு 1000 ரூபாய் 1500 ரூபாயில் நல்ல ஹோம் ரெக்கார்டிங்காக பிளட் ப்ரெஷர் நாமே பார்த்துக்கிற அளவுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் அப்பாராட்டஸ் நம்ம வீட்டிலே இருந்தேன்னா தூங்கி எழுந்திரிச்சோடனே காலையில் எடுக்கிற பிளட் ப்ரெஷர் தான் கரெக்டான பிளட் ப்ரெஷர். ஈவினிங் எடுக்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம மாத்திரைகளை நம்ம கரெக்டாக போடுறோமான்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு தூங்கி எழுந்திரிச்சோடனே நானே வந்து வீட்டில் ஒரு பிபி அப்பாராட்டஸ் வச்சுருக்கேன். எனக்கு நானே பார்த்துக்குவேன். ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் பார்க்குறதுக்கு நம்ம வீட்டிலே ஒரு அப்பாராட்டஸ் வாங்கி வச்சுக்கிறது, டாக்டர்கிட்ட போவோங்கிற அவசியத்தை வரைக்கும் கொடுக்குற மருந்துகளை சரியாக எடுக்கணும். சரியாக எடுக்கலைன்னா அந்த உறுப்புகள் பாதிப்பு வரும். நான் கிட்னி டாக்டருங்கிற முறையில் நான் பார்க்குற ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் பிளட் ப்ரெஷர் நானே பார்ப்பேன். எல்லா கிட்னி பேஷண்ட்ஸுக்கும் பிளட் ப்ரெஷர் வரும். பிளட் ப்ரெஷர் என்ன காரணத்தினால வந்தாலும் கிட்னியை பாதிக்கும். இந்த மற்ற துறைகளை சார்ந்தவங்க சொல்வதுக்கு முன்னால் சிறுநீரகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிளட் ப்ரெஷர் சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு கிட்னி பாதிப்பு ஏற்பட்டு யூரினில் புரதம் கழிய ஆரம்பிக்கும், புரோட்டீன் லீக் வரும், கிட்னி சைஸ் குறைஞ்சிட்டே வரும், பிளட் யூரியா கிரியாட்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அல்டிமேட்டாக அவங்களுக்கு வந்து நிரந்தர சிறுநீரக செயலிழப்பு, அதாவது கிரானிக் கிட்னி ஃபெயிலியர் நாங்கள் சொல்லுவோம். எனக்கு வர டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான பேஷண்ட்ஸ் எங்கேருந்து வருவாங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும். அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர்னால் வர்றவங்க தான் நிறைய பேர் கிட்னி பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க. இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறத தடுக்கணும்னு சொன்னால் ஆரம்ப காலத்தில் பிளட் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சி பிளட் ப்ரெஷர் மெடிசன்ஸை சரியாக எடுத்துகிட்டு ரெகுலராக செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கிட்னி ஃபெயிலியர் வருவதை தவிர்க்கலாம். வந்து பிற்பாடு அதை கட்டுப்படுத்தலாம், குணப்படுத்துறது கூட வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆரம்ப காலத்தில் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனால் நம்ம எல்லாருமே பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம முழு உடல் பரிசோதனை, எல்லோரும் நம்ம 30 வயசுக்கு மேலே ஆகிட்டாலே ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஒரு முழு உடல் பரிசோதனை பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு பிறந்த நாளை கொண்டாடும் பொழுது நம்ம கேக் வெட்டுற போது புது துணி வாங்குற மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் பண்ணணும். மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நமக்கு நாமே கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். இதை தவிர்த்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு முறையும் டாக்டர் கொடுக்குற உணவு கட்டுப்பாடுகள், அறிவுரைகள் சொன்னதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாரோ அதெல்லாம் செய்யாமல் இருந்து ரெகுலராக செக்கப் பண்ணி நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுட்டா எல்லோருமே நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நம்ம குடும்பம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், நம்ம குடும்பங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நாடு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நம்ம வளர்ந்த வளர்ந்த நேரத்தில் நம்ம எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதுக்கு இந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் உலக அளவில் பரப்பணுங்கிறது தான் டாக்டர் நரசிங்கன் போன்றவர்கள் இந்த உலக பிளட் ப்ரெஷர் லீக் மூலமாக அந்த ஒரு அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது. உலகத்துக்கு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது, இந்தியாவுக்கு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இது போன்ற நிகழ்வுகளில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். இது வர்ற செய்திகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதன் மூலமாக பெரிய சேவை நீங்கள்லாம் செய்ய போகிறீங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி.